My name is Holland. I'm a constant student of fine arts and have worked as an art teacher in the US. Since becoming a full-time freelance artist, I've always taken an interest in the traditional techniques that utilize indigenous materials from the various locations I have lived and worked. Through the exchange and experience provided by folk artisans and local artists, I've explored the unique craft techniques and traditional building methods that I utilize in my creations today. As an American artist living in Vietnam, I've spent most of my time taking a look at the different traditional arts that this country has to offer. And today, join me on VTV Discovery as we look at the beautiful medium known as lacquer. I know I'm excited, and I hope you are too. Let's go take a look. I write for I've met with Pham Long, a fine art researcher. I want to know the difference between lacquer art in Vietnam and other countries. What is unique about the material from Vietnam? What makes it special in Indochina when you have so many different sources of lacquer around the world? Thực ra nói về cái nhựa của cây sơn ấy thì rất là nhiều nước có, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar đều có. Người Nhật và người Trung Quốc theo mình nghĩ là họ luôn đánh giá kỹ thuật sơn mài nó chỉ là mỹ nghệ, cho nên là họ không quan tâm nhiều lắm đến cái việc phát triển nó để trở thành cả một cái trường phái hội họa. Trong khi đấy thì người Việt được cái sự khuyến khích của các giáo sư Pháp thì họ phát triển cái chất liệu sơn ta rất là sâu và rộng, có một cái bề dày và có rất là nhiều cái thế hệ khác nhau. Thì người Pháp mà sang Đông Dương thì họ đã tìm hiểu rất là kỹ về sơn mài rồi. According to researcher Pham Long, lacquer art is the quintessence of cultural exchange between the Vietnamese and the French. With great interest in Sơn Ta, the French carefully studied Vietnamese lacquer craft. When the French founded the Indochina College of Fine Arts in 1924, they emphasized the development of lacquer painting. Along with the appearance of the accomplished artists at the time, a trend called Indochina fine art emerged and played an essential role in the national history of fine art in Vietnam. It was in this period that they discovered lacquer painting, and it was their first experience with it, or had the French seen lacquer painting before? Trước khi mà họ dạy ở trường mỹ thuật Đông Dương từ năm 1924 1925 ấy thì họ đã làm rất thành thục tranh sơn mài. Và ngay tại Paris thập niên 20 thì đã có những cái nghệ sĩ rất là lớn làm thành thục thuật sơn mài. Họ nhập sơn ở Đông Dương sang, thậm chí họ còn thuê rất là nhiều thợ sơn ta ở Đông Dương sang. There's so many different factors motivating and lifting lacquer up as a very strong medium. It's not just one thing, it's many, many things. That's fascinating. Here we are today at the National Fine Art Museum of Hanoi in Vietnam. Today we're going to be looking at some of the national treasures of lacquer painting in the country. I'm very excited to see what Miss Hung has to show me. Ở trong cái không gian trưng bày ở đây có các cái tác phẩm mỹ thuật Đông Dương. Trong đó thì có những cái tác phẩm về sơn mài. Muốn xem ngay từ cái tác phẩm Bảo vật quốc gia, hay bạn muốn xem trước những cái tác phẩm sơn mài khác cùng cái giai đoạn mỹ thuật Đông Dương này? Let's save the best for last. The best for last. Vietnamese traditional lacquer art had three main colors, black, red, and yellow, and included two-dimensional paintings. These features are clearly shown in many lacquer paintings by tradition-oriented Indo-Chinese artists. The drawings by painter Nguyen Khang, which Cho is showing me, is an example. What I find I most appreciate about this piece is the strong black texture and reliance of the lacquer, and really bringing out the strengths and the carving that the lacquer can represent.
Is the base wood board with a clay finish, or is it a different medium to get that carving texture? Cái tấm này người ta gọi một cái tên từ gọi là chuyên ngành là vóc. Vóc thì trong đấy sẽ có bao gồm là những cái lớp như là gỗ này, vải màn này, mùn cưa và đất sét để tạo thành một cái tấm như thế. Và phía bên ngoài bề mặt thì cái người làm vóc họ sẽ lên một lớp sơn đen. Thì có cái tấm vóc như thế, người họa sĩ người ta mới bắt đầu là phát triển ý tưởng, sáng tác tranh. It was very beautiful to hear. The drawing Storm by painter Pham Ho is another lacquer painting, but reflects the cross-cultural exchange between Vietnam and France. The drawing was created with Vietnamese sen ta, but in the Impressionist style of the West. A whole new outlook and modernized thinking brought a breath of fresh air to Vietnamese lacquer painting and upgraded its aesthetic values. It's truly beautiful how much movement and expression is being created in this piece. I almost feel like I'm being blown away. Bây giờ chúng ta sẽ xem thêm một trong những cái bức tranh nổi tiếng của ông Nguyễn Gia Trí và là một trong 9 cái bảo vật quốc gia được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật. Famous painter Nguyen Gia Chi's painted screens measure 128 centimeters by 37 centimeters by 44 centimeters and consist of 8 panels. Its front side is the drawing Maidens in the Garden, which depicts the fascinating beauty of young women in ao dai dresses. I can see this piece really going in a living room or in somebody's living space. You can start to see some of the traits that come in from France and from overseas. How the women are wearing high heels and they're wearing flower crowns. The other side of the screen is the drawing Zop Mom, or Indian taro. Contrary to the gentle brushwork of the drawing Maidens in the Garden, Zop Mom shows robustness and luxuriance, thus proving painter Nguyen Gia Chi's talents in using different lacquer painting materials. Những bức tranh được sáng tác vào thập niên 30, 40 là hướng đến sự lãng mạn, tập trung chọn cái hình ảnh những cái người thiếu nữ hay là tranh phong cảnh. What's really beautiful here is the diversity of material used. How do you care for a piece like this over time? Các cái người nhân viên của bảo tàng ở phòng tu sửa phục chế, họ chỉ làm vệ sinh bề mặt, ví dụ như làm bớt những cái bụi bám thôi, để gọi là làm vệ sinh, làm sạch bức tranh cái bề mặt thôi. Đây là những cái mà nó bị bong chóc ra và bị vết đạn nó bắn vào trong cái bức bình phong này. Bởi vì khi mà tìm được bức bình phong này là đặt ở trong dinh thự của ông vua Bảo Đại ở Đà Lạt, mà trước năm 75 thì đấy là cái thời gian mà có chiến tranh. According to some research, painter Nguyen Gia Chi's achievements gave inspiration to later generations of artists in the Indochina College of Fine Arts. However, when the resistance war against the French colonists broke out in 1946, creating big drawings and practicing lacquer art were only their dreams. When the country became peaceful again, painters were free to draw. Many of them could fulfill their dreams of doing lacquer painting. Thus, the 1955 to 1965 period was the decade of lacquer in Vietnam. The Vietnam National Fine Arts Museum is home to many lacquer paintings created during this period. These pictures were exhibited in 12 socialist countries from 1964 to 1966 and were highly praised. At that time, people around the world were so interested in drawings inlaid with gold, silver, and eggshell, materials that were novel to Western painting. When the exhibited collection returned to Vietnam in 1966, the Vietnam National Fine Arts Museum had just been inaugurated. And so, lacquer paintings became the major exhibits of the museum's first exhibition. I found many deeply rooted themes of Vietnamese culture present at the work in this museum, but it's the emotion and the diversity represented through the unique medium of lacquer that gives them their truly special appeal.
I take a trip to the Van Luang commune in Tam Nung district, Phu Tho province, a place well known for its long-standing sun plant farming. Mời anh mời chị về thăm quê tôi, phong cảnh mến thương tình người quê tôi. Quê tôi nổi tiếng chuyện đi cười đổi sơn, bát ngát khắp đôi. It is often said that the Vietnamese lacquer art would be significantly less charming without the sun ta, the Vietnamese traditional paint. Sun ta is created from the resin of the sun plant, which is grown in the Phu Tho province and is scientifically known as the Rus succedaneum. Đây, quả như thế này là quả của nó đã trưởng thành. Okay. So, is this seed here, you can see a little bit of the lacquer coming out there. Can I eat these? No, I should not eat them. What does the taste like? Have you ever tasted one before? Cái này không ăn được, không ăn được. What would happen to me if I were to eat this? Lở hết mồm, không được. Okay. So what is the life of a lacquer farmer like? Sun tree farming in Phu Tho has gone through ups and downs, and plantations have gradually shrunk. Growers also have to adapt to those changes, though they still cherish the sun tree. Trồng sơn đất, nhưng mà bây giờ do đặc thù của bây giờ cơ chế thị trường đã... So we're waking up here 4 in the morning, meeting the lacquer farmers at 5 a.m., getting ready to go up, collect from the trees before the sun comes up. Đấy, hai gia đình là đây, cả hai vợ chồng đang cắt này. Đấy, chào anh, chào chị cắt sơn hả? Here she is cutting that tree, wow. She's doing this incredibly quickly. You can tell that there's a very, very big rush before the sun comes up. Like as many shells connected to those trees, harvesting the drips as possible. Raw lacquer, which is the resin of the sun tree, is harvested just like latex from the rubber trees. The resin is a thick, milky liquid with a slightly sour smell. They make these very strong horizontal incisions just right into the tree, and it creates a canal that slowly drips down from below and from atop into this nice abalone shell. The shell is perfect because it just has these nice, really sharp edges that you can just stick into the tree and let it drip straight down, collecting that small amount of lacquer. How long does it have until they have to remove the shells? Bây giờ là 5 giờ. 5 giờ thì tầm khoảng 8 giờ. 8 giờ thì bắt đầu ra trút vào. Khi thu hoạch xong thì buổi chiều là không làm gì nữa, về nghỉ ngơi. Đấy thì 4 ngày sau họ lại quay trở lại tiếp tục cắt như ngày hôm nay. It almost has no smell. Không, nó mới ra thì chưa có mùi gì. Giải lao thì này, cầm này. Này nha. Đấy. Đấy, đúng rồi. Đây, cắm chỗ này này. Vết đây này. Như thế này là được. It's amazing how it just instantly starts to drip out. It's really like the tree's bleeding. Ui dồi, đến mai ra nhà ông thắng ông trưởng trạm ấy. Thế là hỏi chú thế là cháu không biết học như thế này.
Have you ever had an allergic reaction to the lacquer yourself? Nhưng lần đi cắt đầu tiên là bị, bây giờ là nó chai mặt rồi không bị nữa. Bây giờ nó chỉ có dính một người thì nó mới ăn thôi. Nó không ăn hơi á. Nó dính đây này, xong nó ăn nó kết hết ra đây này. Do you enjoy working with your husband in the morning? Vui, chồng đi làm cùng nó rất vui. Không là để đi làm một mình là rất buồn. Currently, sun trees help her family earn an extra $15 each day. After working at the sun tree farm from dawn, she goes to a nearby factory to do another job. This is a common lifestyle of the sun tree farmers in Van Loan. As you can see here, the lacquer has started to be exposed to the oxygen and the sunlight, which has started to change the color to this deep, deep red that so many artists seek to create their work. You can really tell that the love for this color comes into the painting, and it starts right here with these trees. This is the beginning of all lacquer in Vietnam. People start gathering the resin when its surface turns yellowish brown inside the clamshell, and the stream from the tree trunk stops. As her daughter-in-law is busy today, Han Thi Ding collects resin with her sister. Her tools include a small bucket made from bamboo and a spoon made of an areca spade. Is today a good harvest or is it a slow one? Hôm nay chỉ được tầm 2 kg. 2 kilo. Ít so nhau với năm ngoái là ít. Năm nay là nó kém, nó vừa rồi nó mưa nó bão, cho nên là không có nhiều ẩm. Đây này. Này, mọi khi là nó cứ đầy lên cái vành này giống ngạn này. Đẹp. Nhưng năm nay là nó vừa bão vừa rồi cho nên là nó kém. Hai lưỡi sơn nó già. No drip of resin is wasted because it is the gem of the sun plant and created after months of backbreaking labor. Despite their laborious work, farmers in Van Loan are still very happy and proud when discussing it. Thường là con gái ở Văn Lương đây là nếu ai mà cắt sơn là chỉ được ngủ với chồng có một nửa đêm từ 9 giờ đêm cho đến 1 giờ thôi. Bởi vì cắt cây sơn này là phải đi đêm thì nó mới ra cái nhựa này, mới có sản phẩm. I've heard this joke before. Đấy là chuyện thật chứ. Once properly processed, the sap produces a lustrous and extremely durable lacquer coating, resistant to moisture, heat, salts, and even mild acids and alkalines. Unlike any other substance, lacquer can be painted, carved, and molded, lending itself a wide range of artistic expression. There are many different education centers all over Vietnam, but this one is truly special. It focuses on the traditional art of lacquer painting. Today, we're going to look at the different styles of how you use this special medium from beginning to finish. I hope you join me. Let's go inside. Xin chào Mr. Kung. Bạn có khỏe không? Khỏe. Anh khỏe không? Cảm ơn, khỏe. Mời bạn. Ok. Holland, đây là xưởng chế biến sơn của trường chúng tôi. Bạn có thể nhìn thấy các cái quy trình khác nhau của cái quá trình chế biến sơn. Đây là sơn sống. Người ta sẽ chắt những cái lớp trên trước để chế biến cho vào máy đánh để thành cái sơn chín để vẽ. Đổ vào thùng đây và chúng tôi đánh. So this is like, is this a special bucket? Vì đây là đánh sơn cánh rán, mà sơn cánh rán là không thể sử dụng bất cứ cái gì bằng sắt được. Khi sắt vào nó tác dụng với hóa học với sơn, nó sẽ biến sơn thành màu đen. Nên bạn lên Holland nhìn đây là thùng gỗ này, các cái
Con ăn thì bằng cao su, còn đâu đây thì bằng inox, không có sắt. Còn nếu có sắt thì chúng ta sẽ có một cái thùng riêng để đánh ra một cái màu nó đen hơn, người ta gọi là sơn than đấy, thì là thùng đấy sẽ có đáy bằng sắt. Quấy nó trong vòng 8 According to đến 10 Cone, ngày. this wooden bucket is continuously spun for 8 to 10 hours in consecutive days to make a batch of lacquer. Kangzan paint is red-brown lacquer. Like sap, like sticky pancake syrup. It's just very viscous and it has a very nice smell. The other type is tan lacquer, which is black. This one is so thin. Đấy. It's bubbly, like not so thick as this. Cái đánh sơn thủ công này là nó cái độ đặc loãng do rất nhiều yếu tố, có thể là cái thời tiết này. Trời nóng là sơn nó sẽ loãng hơn, trời lạnh sơn sẽ đặc hơn. In lacquer painting, the material hidden deep below is Vach panel. A Vach panel in lacquer painting is similar to the bones of a body. A solid panel would ensure a durable painting. A Vach panel is a wooden board covered in 20 layers of santa and other traditional materials. These layers are waterproof and create an ideal surface for carving and coloring. At the Hanoi Integrated Vocational School, Vach panels are made by experienced artisans. Hôm nay tôi sẽ dẫn bạn lên xem cái xưởng thực hành sơn mài của chúng tôi. This is more of a common workplace than a conventional class with theoretical lessons. Trainees are instructed how to use traditional materials in lacquer craft and apply them to their products. It is said that only when people understand lacquer can they love lacquer. Once they've loved lacquer, it would be like they found a vast new land to explore. That is also why these artists fall in love with the special medium. Nhìn vào bức tranh, tôi cảm nhận thấy có rất nhiều những kỹ thuật mà tôi rất là thích. Có một cái độ trong, màu nó rất là trong, có chiều sâu rất là sâu. Nó tầng lớp, các cái lớp màu nó đang xen lẫn với nhau. Lacquer craft is time consuming because it requires many steps. Materials used in lacquer craft are diverse and each of them goes with a specific technique. Lacquer artisans and artists have to study and experiment a lot to learn from their diverse experiences. What's better, duck eggs or chicken eggs? Đây là trứng vịt. Trứng vịt thì nó sẽ cho màu sáng, màu trắng hơn và màu theo xu hướng lạnh. Còn trứng gà thì nó sẽ cho màu nóng và nó sẽ ấm hơn. And what about quail? Trứng chim cút cũng có được. Nhưng mà nó mài nó sẽ khó hơn, nó sẽ mỏng hơn. Xin chào chị. Chào anh ạ. Chào. Nguyen Thi Tu is instructing her students in a technique called ket in the lacquer making process. After applying shells as patterns on the base, lacquer artists often paint a layer of Kangzan lacquer from the pattern sections. Kẹt để chủ yếu là để cho nó đầy các cái khe mà khi mà mình gắn nó còn có cái khe bên cạnh ạ. Đấy. Kẹt xong rồi nó kẹt rất là nhiều lớp chứ không phải là một lần. Tức khi kẹt xong khô lại mài đi, mài xong lại kẹt tiếp. Following the steps of drawing and overlaying with lacquer is wet sanding. A lacquer picture is sanded till the correct layer of each specific color is reached and the picture is polished. Listening to Miss Long, I've understood why lacquer is called sun mai in Vietnamese. The alternate steps of painting and sanding are the uniqueness of lacquer painting and require artists to be extremely patient. Mài nhẵn và kiểm tra tất cả chỗ nào còn chưa phẳng hẳn thì lại tiếp tục. Chỗ này là vẫn còn một ít thôi. Nó không phải là vất vả mà nó có cảm giác như là thiền ấy. Vietnamese lacquer art is made up of sun plants grown in the phu thao with thick, sticky, and durable resin. Of masterly techniques and artistry setting a valuable art trend,
of the love for traditional values in modern life. Stories about Vietnamese lacquer art will still be continued, and I will carry on my journey to explore. See you in the next episode of Vietnam Discovery, a story of Vietnamese lacquer.